of being there. So this triple chain accountability is broken by way of this attempt. This not only I say here, sir, the Supreme Court has also emphasized very strongly. It should not be severed on any account. Sir, now coming detail into the bill. Why we are opposing? What are the contentious issues? What are the reservations we have? All others have spoken, sir, but we have to enlighten it. Number one, this bill attempts to establish a National Capital Civil Services Authority. As everyone said, it will consist of 3 members under the chairmanship of the Chief Minister and 2 officers, Home Secretary and Chief Secretary. Who are they? Appointed by the Union Government. Obviously, one can understand what will be the outcome. The quorum is 2 and the majority will be the decision. Sir, I have moved an amendment which even it may be passed. I think with hope. If at all it is passed, even it won't be of use, sir. Because even if the authority with a majority gives a suggestion to the Lieutenant Governor, he can reject it. So ultimately it goes there. The authority becomes redundant and the Chief Ministership becomes lesser than a rubber stamp. We are very sorry to say these words, sir. A Chief Minister elected by the government has to fulfill the obligations by the mandate is been given to him. But whereas he is not able to have control. So Delhi has been the nucleus of power from Mughals to British. Can anyone say any ruler has ruled without control on their officers, whether he or she? But now this bill paves the way. Sir, where we are heading towards? The government which is accountable to the people, to the legislature, and the government which can hold the officers accountable, now they don't have any control over the officers. Number 2, sir, the Council of Ministers, the Cabinet. Earlier, sir, the notes which are prepared by the ministers. And it will be taken over there. And after the decision, it will be forwarded to the Lieutenant Governor. It is vetted by the Law Department. Now that the Secretary will overlook the Minister, and overall, the Cabinet, which is the Council of Ministers, if they take a decision, the Chief Secretary will come and say, it doesn't come under law or under the rules of procedure, and he will take it to the Lieutenant Governor who can alter it or reject it. So first, the Chief Ministership became redundant. Now the Council of Ministers become redundant. Number 3, sir. Any minister, if he takes any decision, the Secretary is the supreme. If the Secretary doesn't agree with the decision of the minister concerned, without the consent of the minister, he can take it directly to the Chief Secretary or to the Lieutenant Governor. So the ministership also becomes redundant. Number 4, sir. Delhi is also like other states run by some 50 around statutory authorities, corporations and commissions. These include industry, tourism, everything. It comes under even transport, water, sewerage, women rights, child rights and all. All these positions, the chairpersons and the members were earlier nominated by the government, by the Lieutenant Governor on the advice of the government. But now, sir, hereafter, these positions will be appointed only by the Lieutenant Governor. The government has to sit with folded hands. Yes. Sir, one by one, just though the authority is established, the authority has no say, and even in the authority, the Chief Minister has no say. Number 2, the Council of Ministers, the Cabinet becomes redundant, the Minister becomes redundant. Number 4, sir, all the commissions, all the corporations, all the statutory authorities will be appointed by the Lieutenant Governor, and then proroguing and summoning also comes to the power of the Lieutenant Governor. Earlier, sir, the Council of Ministers will decide a date and they will represent to the Lieutenant Governor and he will summon. Now that Lieutenant Governor can do. So the government cannot, if at all an urgent issue has to be resolved, if the Assembly has to be convened, the Chief Minister or the Council of Ministers has no power. Sir, kindly tell us. We are not just accusing the government or pointing fingers, what you are doing is wrong, but kindly explain to us why all these things happen. A government which has been elected by the people, they have to cater to the needs of the people.
They only know the local people's aspirations. That's why we are pleading for state autonomy. When the voice for decentralization is going up and up, this government is traveling on the opposite direction. Powers are centralized in the union government again and again. What will happen? It will get broken. Sir, India, which is known for federalism, sir, everything is under threat now. Secularism is under threat now. Especially, sir, we are very much concerned that this bill again strikes at the very root of federalism. Sir, let me quote Dr. Baba Saheb Ambedkar. Ambedkar, in November 4, 1948, this bill disregards the constitutional morality. That's what I'm trying to drive at. Dr. Ambedkar on November 4th, 1948 in the Constituent Assembly, quote, while everybody recognizes the diffusion of constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it, which are not, unfortunately, generally recognized. One is that the form of administration has a connection with the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution. Sir, underscore. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution without changing its form by merely changing the form of administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution. Sir, it is not a statement by Tiruchi Siva. It is Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. And emphasizing that, the Supreme Court in its judgment in 2018 refers to the Constitution in these words, quote, constitutional morality is that fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, as experience has shown that unbridled power without any checks and balances would result in a despotic and tyrannical situation which is antithetical to the very idea of democracy. Sir, what is going on now? Unbridled powers without any checks. Everything is taken over. Sir, we are told now and then, again and again, many a time, that many of the acts that has been enacted during this regime, sir, are transgressing into the powers of the state governments. It is taking away the powers of the state governments. All are heaped with the union government. So this is what the Supreme Court has also said, unbridled power with no checks and balances. Same thing, Dr. Ambedkar has also told, constitutional morality, this disregards constitutional morality. Sir, I earnestly appeal to my fellow colleagues of some political parties who may support the government's decision. My earnest appeal, as Mr. Singhvi told, sir, we are living in an area where there are 100 huts, all thatched roofs. If the last house is burning, the person sleeping in the first house will not sleep. He will go, run and put out the fire with the fire brigade. It is not only to help him, sir, but to safeguard his own self. If it is not put out, that fire will slowly come and at last it will affect them. So it has to be thought over. Sir, all these years, we have preserved our independence. We have preserved our democracy. Sir, often you used to say, sir, very proudly, India, the largest democracy in the world. Yes, sir. The largest democracy now is in peril. Why so many charges against the state governments? No state government is able to function on its own. It's not able to enact a law. If something is passed in an assembly, it is not endorsed by the governor. So they are not able to serve the people's needs. Only they know what the people need. That's why the state governments have been formed. But now that either the union government encourages or through the governor, it is trying to obstruct. Sir, all these things have to be kept in mind. Again, I say, all the reservations and contentions we have raised are not with a partisan
mood, sir, but it has to be justified. Why all these things have been done? Why all the powers have been taken from a state government? Why the chief ministership has been reduced to the level of, sorry to say the word, rubber stamp, and more or less, everything is redundant, sir. What is the big idea of getting along? Sir, let me conclude, sir. I've already told them once, now that, not in any other manner. In the democratic process, one day they will be out of power. And every day they will be lamenting and regretting for all those laws they have enacted. It is not far behind, sir. 2024, the India Alliance will win. We will be there. And, sir, we will restore Delhi its autonomy. Thank you very much. Let me go on. Don't be too quick. It is not too quick for me. Shri Raghav Chadda, 14 minutes. 1-4. सर, आज मैं सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं बल्कि 135 करोड़ भारतवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनके पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला राजनीतिक धोखा, यह कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। लगभग 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते करते ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो में बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी और दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे। यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है।
ये बिल अडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यहां भी बात खत्म नहीं होती सर। इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मंच से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे यह बिल एक संवैधानिक पाप है। सर पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा देखिए सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदु, यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मांगते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज्ड द मैजेस्टी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम यह सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच हेल्ड that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया।
मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर इसके बाद यह बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीनकर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल जिसपे सरकारें चलती हैं देश में, उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार-तार करता है सर। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, मंत्रियों की नहीं सुनेगा। अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है? उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। ये आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिशन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपरसीडिंग पावर देता है। आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर यह बिल अथॉरिटी, कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है, और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा। सर बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि यह धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर
विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव भी ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने से। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सस्मित पात्रा, Thank you. 12 minutes. Honorable Chairman, sir, I rise to speak on behalf of the Biju Janata Dal. Sir, speaking on this bill in the Lok Sabha, our party's senior member of parliament and leader of the BJD parliamentary party in Lok Sabha, Shri Pinaki Mishra ji has already made our stand very clear and has made it very eloquently and succinctly expressed that the Biju Janata Dal's equidistant stand from the BJP and the Congress and the reasons for the same, and the fact that BJP is our principal opposition party. I reiterate and place on record that we are equidistant from the BJP and the Congress, and our principal opposition party in Odisha is the BJP. Our stand today does not change anything in that regard. Sir, BJD is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the Parliament's power to enact legislations and the Parliament's legislative competence to such matters. Sir, I need your protection, sir. You can imagine the kind of ruckus being made. I should be heard. 4.5 crore people in Odisha want to hear, whether people here want to hear or not. Honorable members, please keep calm. Thank you, sir. You see, Sir, in July 4th, 2018, the Supreme Court judgment in its civil appeal has very clearly said on para 277, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रेफर कर रहा हूं, 2018 जुलाई 4, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? Supreme Court in the matter of civil appeal 2357 says, however, if the Parliament makes laws in respect of certain subjects falling in the state list or the concurrent list, this is referring to Delhi, the executive action of the state must conform to the law made by the Parliament. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। तो ये पहला विषय है जो मैं आपके पास रखना चाहता हूं, why the Parliament has the legislative competence to bring something here. Second, 11th May 2023, sir, Supreme Court का judgment आता है in civil appeal again 2357 by Justice Chandrachud, Justice M.R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice Narasimha. Para 164 को मैं रेफर करना चाहता हूं, subsection C. What does the judgment say? In addition to the entries in list 1, Parliament has legislative competence, and I repeat, has the legislative competence over all matters in list 2 and list 3 in relation to NCTD, National Capital Territory of Delhi. तो ये दूसरा विषय है। 2018 के बारे में मैंने बोला, 11 मई 2023 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैंने उल्लेख किया। अब मैं तीसरे विषय पर आता हूं। जुलाई 20, 2023, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आता है in writ petition 678 of 2023. ये आता है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा का। एंड ऑन पेज 10, पैरा 17, ये जजमेंट क्या कहता है आखिरी पैराग्राफ में, और ये क्या विषय था मान्यवर? ये विषय था कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है आप स्टे प्रोवाइड करे, सरकार को बोले कि दिल्ली एनसीटी ऑर्डिनेंस को वो कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट ना करें। दैट वाज द प्रेयर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट सेज, एंड आई कोट, IA number 13050 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed. तो स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रेयर किया है एनसीटी ऑर्डिनेंस के बारे में उसको डिसमिस कर देता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है that the legislative power does not exist because the matter is pending, that is on a separate matter, not on the matter dealing with July 20th, 2023. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जो मैटर गया है वो मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास मैटर दिल्ली एनसीटी का नहीं गया है, क्या है? What are the contours of power of Parliament to enact a law under Article 239AA7, and whether the Parliament in the exercise of its powers under 239AA7 can abrogate the constitutional provisions of governance for NCT. So Delhi Ordinance Bill
specifically is not being placed before the constitution bench. The points of law, जो दो points of law है, वो place किया गया है, ये स्पष्टता होनी चाहिए. Then I come to Constitution of India, संविधान पे आता हूँ. 2018 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बोला, 11 मई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला. अब मैं संविधान पे आता हूं. संविधान धारा आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3B क्या कहता है मान्यवर? Nothing in subclause A shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter of a union territory or a part thereof. तो पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार मिलता है कि अगर आप ऐसी कोई भी लॉज आती हैं तो powers of the Parliament cannot be derogated, cannot be declined, cannot be diluted, cannot be taken away from the perspective of the powers to undertake their activity on any matter of a union territory. संविधान कहता है. अब constitution bench क्या कहेगा? That's a secondary issue. Now we come to 239AA, 7A and 7B of the constitution. मैं आखिरी पड़ाव पे हूं. अब कहा जाता है कि whether the parliament has the legislative competence. बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल that the parliament has the legislative competence to undertake such an activity उसके साथ है. So what does the constitution say? 239AA article clause 7A and 7B. What does 7A say, sir? 7A कहता है Parliament may, by law, make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters thereinto or consequential thereto. इसका मतलब क्या है? सारा आज बता देता हूं कि पार्लियामेंट के पास तमाम वो पावर्स हैं जिससे कि 239AA जो कि दिल्ली एनसीटी के बारे में है उस पर अपने रूल्स, अपने लॉज कर सकता है. 7B, any such law as is referred to subclause A shall not be deemed to be an amendment of this constitution. तो जो बात आती है बार बार constitution amendment की, clause 7B बहुत clearly संविधान का बताता है that this is not any changes in 239AA, 7A and 7B के तहत is not considered as a constitution amendment. It can be undertaken. माननीय अब मैं और 2-3 मिनट लूंगा और मैं खत्म करूंगा. So sir, this is a constitutional issue. This is a legislative issue. This is not a political one. This is an issue which is before the power of the parliament to legislate and its legislative competence. It's not about parties or governments. Sir, किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े महापुरुष ने, एक बहुत बड़े लीडर ने, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, संविधान रहना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश की सोच रहनी चाहिए. Sir, with these words, and the matter is pending before the court, we will leave it at that. Let the constitution bench come back to it, but that does not take away the legislative competence of the parliament. We will continue our equidistant policy from both the BJP and the Congress, and Biju Janata Dal, led by our leader and Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, will continue to support the constitutional position and the parliament's power to enact this piece of legislation. Thank you. Jai Hind. Bande Utkal. Thank you. Manya V. Vijay Sai Reddy. Reddy ji, you have 12 minutes. Please let him speak. Please. Thank you. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir. No comments while sitting on chair. Sir, I, on behalf of my party and my Chief Minister, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is to support this bill. And I need to respond in this regard while putting forth my arguments, observations. I will have to respond Manu Singhvi ji and also Raghav Chadda ji, who is not seen here. No. Please. No. Sir, the crux of the entire bill has to be understood in the light of the provisions of Article 239AA, as my colleague has pointed out, sir. Sir, 239AA clause 3 has got 3 subclauses. Subclause A, subclause B, subclause C. Sir, subclause A states, Delhi legislature has got the power to make the laws. In so far as the issues are concerned, except
public order, law and police. Sir, subclause B states that Parliament shall have the power to make the laws with respect to any matter of Delhi, any matter. Sir, the subclause C states that in the event of clash between the Delhi government and the Parliament, the law made by the Parliament shall prevail, and the law made by the Delhi government will become null and void. Sir. This is the Constitution clearly provides Parliament an upper hand when it comes to the making laws for Delhi. Therefore, the argument put forth by AAP and also the learned senior advocate Manu Singhvi ji observations are not will not stand before the law, sir. Then coming to the Supreme Court judgment, the second issue which I am dealing with, sir. Sir, on the issue, please, on the issue whether the Parliament can make the law on services in Delhi, that is the issue. The Supreme Court has categorically stated, quote in verbatim, the power of Parliament to enact the law granting government executive power over services is not in contention. It is now a settled position of law. So therefore, Supreme Court has not stated anything against the government or said any Parliament is not barred. Parliament is barred in making the rules in respect of services, sir. The second point, sir, hence on the issue whether Parliament can make the law to limit the executive power of Delhi government over services. In this regard, the Supreme Court has said, quote, sir, the executive power of Delhi government shall be subject to and limited to the executive power conferred upon by the central government, by the Constitution or law made by the Parliament, sir. So Supreme Court is very clear and very categorical, sir. The cumulative reading of these two observations of the Apex Court supports this bill. Therefore, YSR Congress Party supports this bill, sir. Sir, even the Supreme Court has noted in verbatim, sir, quote, the purpose of the Article 239 AA is to confer expanded legislative competence upon the Parliament when it comes to the Delhi, since it is a capital of the country and therefore must be dealt with different considerations. This is what the Supreme Court judgment is, sir. Therefore, the arguments that have been put forth by Honorable Senior Advocate does not stand for judicial scrutiny, sir. Sir, I'll have to oppose I'll have to counter Chaddaji, Raghav Chaddaji, sir. There has been a lot of controversy surrounding the bill, sir. This controversy has been created only by Congress Party, AAP and other supporting parties, that is IA. And it is an attempt to mislead the public for their own selfish political gain, sir. Sir, Deputy Chairman, sir, please listen to me, sir. In fact, the very member of this August House, my friend Raghav Chadda ji has pointed out, sir, he has said, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में यहाँ हमारा अकेला मकान तोड़े ही हैं. That is what he has said. Sir, I am responding to Raghav Chadda ji. He has also said that certain non-NDA parties are under compulsion and coercion to support this bill. That is what he has stated. Please stop it. ED may come to you also. Please. Sir, Please, no. Sir, I would like to. No cross-talk, please. I would like to remind Raghav Chadda ji that the fire doesn't start just like that, sir. Fire doesn't start without fuel. It is Aam Aadmi Party which has put the fuel. That is the reason why whole confusion and the entire state of affairs which are prevailing now, sir. I would only advise the honorable member Raghav Chadda ji not to play with the fire, what he has referred to.
not to play with the fire, because the very fire which he has put forth may engulf, he himself may get engulfed in that, sir. Sir, it is clear, it is very clear that if this bill is passed, the Aam Aadmi Party, that is the official name, I have no hesitation to say that it is absolutely anarchy party, AAP. And one, to put it in Hindi, sir, sir, I will not yield to you. No, sir. Nothing is Sir, the record will be checked. Please, let them please get take an it. opportunity. Whenever they get an opportunity, they will speak. Please take your I seat. will not yield, sir. He is not here. I am not Please yielding. take your seat. I am not yielding, Please, sir. please continue your speech. I will put one step forward and say, Tana Shahi Party. That is what they are doing now. Tana Shahi Party, anarchy party. What they are doing is that nothing but an anarchy, sir. Please take your Can seat. no longer Delhi for selfish and ulterior motives. Please. Sir, I have to bring to your kind notice. One of the observations made by one of their founder members, sir. Sir, one of the founder members of Aam Aadmi Party, famous personality, has categorically said, he was poet and he was very popular leader also, Kumar Vishwas. What did he say? What did he say? Sir, he has made an allegation that the convener of the party, that is Aam Aadmi Party, has supported separatists and collected funds from the separatists for the elections. That is what the state of affairs, sir. Sir, it is not me. It is not me who is saying this. It is the founder member of their party. It is the founder member of their party who has said it. Please, you know, Mani, please. Raghav Chadha ji, Take your chair, I'll come to please. you. There are some more issues. माननीय वी विजय साई रेड्डी जी, आप जानते हैं माननीय चेयरमैन ने कहा जो भी बातें आप कहते हैं उसको सब्सिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे। जो आप कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। Raghav Chadha has commented on YSRCP. That is the reason why I am responding to him, sir. आपस में कमेंट ना करें, स्पीक ऑन द बिल, प्लीज, But no comment. We won't collect the funds from the separatists. Please. We have not collected the funds from separatists. आपस में कमेंट नहीं, please address the chair. Sir, I will respond to him appropriately, sir. Please. Sir, I would like to know why they need power. Why they need power? Please. Is it to support the separatists? Is it to support the anti-nationals? They require power. Please listen. Please listen. Raghav Chadha ji, back to your seat. देशद्रोह करने के लिए क्या? देशद्रोह के I'm asking you. Vijay Sai Reddy ji, Sir, many members like me would like to know what happened to the founder members of Aam Aadmi Party, like Shanti Bhushan, Prashanti Bhushan, Yogendra Yadav, Kumar Vishwas, Ashutosh. What happened to them? It is their opportunistic politics, and because of that, they have backstabbed them, and then they have unseated them, and these people have captured the power, and I have no hesitation to say they don't fit to rule the Delhi government, sir. And finally, I would like to say one thing, sir, that Delhi is not belonging to Aam Aadmi Party. Delhi belongs to every citizen of this country. Every citizen of this country. Delhi, we have every right. And if at all something happens to Delhi,
गो बैक टू योर सीट प्लीज, दूसरे की सीट पर न बैठे, प्लीज गो बैक टू योर सीट प्लीज, एड्रेस माननीय बी विजय साई रेड्डी जी, एड्रेस टू द चेयर। यस सर, सर और नो क्रॉस टॉकिंग। ओके सर, प्लीज वी आर sir, I am here to debate whether the bill is constitutionally valid, not the politics of Aam Aadmi Party, sir. Right. And the Supreme, and whether the Constitution as well as the Supreme Court both have said that this bill is constitutionally valid and perfectly within the precincts of the law. Therefore, we support this bill, sir. I have not said anything against Aam Aadmi Party. I am just bringing it to the notice of this august house what their founder members have said. What their founder members have said. And I reiterate once again that absolutely anarchic party, Mr. Pathak, absolutely anarchic party can't act like this. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dr. Radha Mohan Das Agrawal. माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली राजधानी राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ। महोदय, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई भी परिस्थिति हो सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। एक वो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी कभी मजबूरी में असत्य बोलते हैं, नरोवा हस्ती, धर्मराज युधिष्ठिर। एक सामान्य नागरिक होते हैं जो मजबूरी में सत्य भी बोलते हैं, कभी कभी असत्य भी बोलते हैं। डिले होगा। 2013 के बाद इस देश के राजनीतिक परिवेश में एक नया प्राणी उदय हुआ है, जो गीता पर शपथ लेकर कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं, झूठा ही बोलूंगा और झूठा ही बोलता रहूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब यह पार्टी सरकार में आई थी तो दिल्ली के व्यापारियों ने बड़े समर्पण भाव से इसका समर्थन किया था। दिल्ली के व्यापारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की। बैठक में दिल्ली के व्यापारियों को कुछ सपने दिखाए। क्या थे वो सपने? हम रेडी टू यूज एंड शिफ्ट मार्केट बनाएंगे। 2014 एक भी मार्केट नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सारे बाजारों को मॉडल बाजार बना देंगे। एक भी बाजार मॉडल नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बाजारों को, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग नहीं होती है, हम रिलोकेट करेंगे। एक भी बाजार रिलोकेट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बिजली का बिल कम करेंगे। सच्चाई यह है कि कमर्शियल का बिल दिल्ली में सारे अधिभार को छोड़ करके सबसे अधिक है, पूरे देश में सबसे अधिक है। 9 रुपए से लेकर के 14 रुपए तक का बिल देना पड़ता है। इन्होंने कहा हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का विकास कराएंगे। 9 साल के इतिहास में अगर नितिन गडकरी न होते तो इन्होंने एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में नहीं बनवाया है। इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से कहा 10 मिनट की बारिश में आपके यहाँ पानी लगता है, हम इसका इलाज कर देंगे। आज की स्थिति यह है कि 10 मिनट तो दूर, 2 मिनट भी पानी बरस जाए तो पुरानी दिल्ली पानी में डूब जाती है। इन्होंने कहा कि हम आपके हाउस टैक्स को, चुप रहो, इन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स को कम करेंगे। सच्चाई क्या किया इन्होंने? कमर्शियल टैक्स को 3 गुना किया। और उपसभापति महोदय, यह अकेला राज्य है जहां व्यापारी कमर्शियल टैक्स भी देता है और अपने दुकान के सामने का कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का शुल्क भी अदा करता है। इन्होंने वादा किया था कि हम झोपड़ी झुग्गी वालों को पक्का मकान बना के देंगे। सच क्या है? भारत सरकार ने करोल बाग में 8000 मकान बनाए और शिफ्ट किया। जब इनको मालूम हो गया कि झोपड़ी झुग्गे वाले इस पक्के मकानों में चले जाएंगे तो हम इनका शोषण करके इनका वोट नहीं ले पाएंगे, तब से लेकर आज तक इन्होंने भारत सरकार को दिल्ली में झोपड़ी झुग्गी के पक्के मकानों बनाने के लिए एनओसी तक नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली के 351 सड़कों को रेजिडेंशियल की जगह पर कमर्शियल परमिशन देंगे। सच यह है कि आज 9 साल हो गया, एक भी सड़क को इन्होंने रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदलने का काम नहीं किया। जब अभी चुनाव हो रहा था एमसीडी का,
एक मुख्यमंत्री गाजीपुर के पहाड़ पर जाता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई पर चढ़ता है, कहता है दिल्ली कूड़े से डूबी हुई है, एमसीडी हमको दे दो, हम दिल्ली से कूड़ा खत्म कर देंगे। और सच्चाई क्या है? बजट में व्यवस्था करने के बाद कितनी क्रूर है यह दिल्ली सरकार। इसने अपने ही एमसीडी के लोगों से कहा हमने बजट में व्यवस्था की होगी, लेकिन जो व्यवस्था 850 रुपए करोड़ की कूड़े को हटाने के लिए की है वो हम तुमको नहीं देंगे। अपने ही सरकार को इन्होंने पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि दिल्ली में व्यापारिक विस्तार करने के लिए हम झोपड़ी और हम ट्रेड फेयर लगाने का काम करेंगे। दिल्ली के व्यापारी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर लगाने का काम ये लोग कर सकें। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे। 700 करोड़ रुपया खर्च करना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च करने वाली ये सरकार दिल्ली के यातायात पर 700 करोड़ रुपए तक नहीं खर्च कर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया तो किया क्या? मैं बैठा था कोपू की बैठक में, अमर पटनायक जी हमारे मेंबर थे। उन्होंने कहा जल्दी जाइए, दिल्ली डूब रही है, पानी लग गया। मैं उठ करके भागा, मैं वेस्टर्न कोर्ट में रहता हूं, वहां पहुंचा। वेस्टर्न कोर्ट में पीने के लिए पानी नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला वजीरपुर सेंटर डूब गया, इसलिए पूरे दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिलेगा। कैसी शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी। पहली बार अध्यक्ष महोदय 2019 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और दिल्ली में कोई भी बाढ़ नहीं आई थी। इस साल सिर्फ 3,59,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई। इसलिए डूब गई कि इन्होंने काम भी नहीं किया। 2 साल तक सिंचाई विभाग की बोर्ड की इन्होंने बैठक नहीं की। बैठक की डेट तय की, दिल्ली ने मुख्यमंत्री ने आने का वादा किया, मुख्यमंत्री गायब हो गया। दूसरी महिला मंत्री पहुंची, वो भी गायब हो गई। आज तक इन्होंने दिल्ली को यमुना के बाढ़ से रोकने के लिए 9 साल की सरकार हो गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने किया क्या? परिवहन बस घोटाला किया। इन्होंने किया क्या? उपराज्यपाल ने अभी 437 लोगों को निकाला है। कोई सलाहकार था, कोई रिसर्च फेलो था, कोई विशेषज्ञ था, कोई रिसर्च एसोसिएट था, कोई कंसल्टेंट था। और वास्तव में क्या था? कोई किसी विधायक का आसपास का था, उसका भाई था, कोई किसी मंत्री का रिश्तेदार था, कोई आप पार्टी का कहीं का कन्वेनर था। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने आरक्षण के सारे नियमों को धता बताते हुए बिना प्रॉपर तरीके से 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक रुपए तक की मासिक वेतन पर रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के 150 ऐसे चौराहे हैं अध्यक्ष उपसभापति महोदय, जहां अगर आप जाएंगे तो आदमी अपने हाथ में तख्ती लेकर खड़ा रहता है। दिल्ली के सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए एक एक चौराहे पे 4-4 आदमी, उनको तनख्वाह दी जाती है 20,000, लेकिन चेक से दिया जाता है 4,000। ये 16,000 रुपया ये लोग उसको कहां से पैसा लाके देते हैं? शायद अगर ये बताते तो बहुत बेहतर होता। और अध्यक्ष महोदय, जिसका सबसे बड़ा ढिढोरा पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक। अभी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री के साथ अभी वो एक मोहल्ला क्लिनिक देखने गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आज भी उस मंत्री के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और क्या लिखा उन्होंने? विजिटेड ए मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली विद हार्डली एनी पीपुल देयर। एक आदमी भी वहां नहीं था। आवर क्लिनिक इन कर्नाटका हैव मोर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लैबोरेटरीज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड। यानी वहां पर हमारे कर्नाटक में ऐसी लैबोरेटरीज हैं जो तुरंत जांच कर लेते हैं। और आगे क्या लिखा? आई गेस इट इज ए ओवर हाइप्ड स्टैंड एंड आई कम बैक फीलिंग डिसअपॉइंटेड। यानी इन लोगों ने छोड़िए उन्हें, मैडम यानी नो कमेंट। उन लोगों ने ये कहा
कि इन लोगों ने सिर्फ शब्द बयानी की है, झूठ बोला है, मुझे तो यहां से बहुत निराश होकर जाना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यह कह रहे थे तो अभी तो जुमा 1 महीना उनको आए हुआ है, वो भारत के कर्नाटक की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, अभी माननीय सिंधवी साहब यहां बोल रहे थे और हमसे बता रहे थे मार्गदर्शक मंडल की बातों को मानो, थोड़ी भी शर्म होती। आज अगर ऊपर कहीं सचमुच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बात सुनते होंगे तो शर्म के मारे उनकी आंखें डूब जाती होंगी। इस सदन को यह जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड क्या था। अभी तिरुचि शिवा साहब चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा कर रहे थे। इस सदन को जानना चाहिए कि दिल्ली को राज्य बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या स्टैंड था। संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक निर्णय आया, पट्टाभी सीतारमैया कमेटी का। नेहरू जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संविधान सभा की बैठक में जाकर कहा, अरे ये क्या बना के लाए हो, 2 साल में दुनिया बदल गई, दिल्ली की आधी से 3/4 संपत्ति भारत सरकार की होती है, हम दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा कैसे दे सकते हैं। ये नेहरू जी की बात कह रहा हूं, अगर किसी सदस्य के अंदर हैसियत होगा तो मैं नाम लेकर कह रहा हूं, चुनौती देने के लिए वो खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की बात इन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा, so far as Delhi is concerned, it is better to us that as a capital of India, it can hardly be placed under the local administration. अर्थात जहां तक राजधानी का सवाल है, दिल्ली को स्थानीय प्रशासन के हाथ में कतई नहीं दिया जा सकता। यूएस कांग्रेस का पूरा नियंत्रण यूएस की राजधानी वाशिंगटन पर होता है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का पूरा नियंत्रण कैनबेरा के ऊपर होता है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी देश की राजधानी में कोई शहर हो, उसे सीधे सीधे देश की राजधानी के नियंत्रण में रखा जाए। और अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या, 1952 में सरकार बनी थी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद गुरमुख निहाल सिंह जी आए थे। कितने दिन वो रह पाए। नेहरू जी जानते थे जो हो गया है बहुत गलत हो गया है। उन्होंने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई, फजल अली की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, बड़ी लंबी लंबी रिपोर्ट सिंधवी जी पढ़ रहे थे। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं भी पढ़ देता हूं, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की मीटिंग में इस कमेटी ने दिल्ली के बारे में कहा। In France, for example, there is a greater degree of central control over Paris than over other municipalities. In England, the police administration of the metropolitan area are directly under the control of Home Secretary, who does not exercise similar power in respect of other municipal area. Apart from the region which are peculiar to each country or city, there are some general considerations necessitating special arrangement in respect of national capital. Capital cities possess or come to possess some degree of political and social predominance. They are seat of national government. Any constitutional division of the power, if it is applicable to the unit functioning in the seats of national government, it is bound to give rise to embarrassing situation. और 1956 की इस रिपोर्ट को आने के बाद हम आभारी होंगे इस देश के प्रधानमंत्री का, चाहे जो भी नाम हो। उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को हटा दिया, दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया और दिल्ली को पुनः यूनियन टेरिटरी बना दिया। अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो रही थी 1991 के विधेयक की। क्या है यह विधेयक? मेरे हाथ में वो कागज है। जिन बातों की चर्चा माननीय विजय साई रेड्डी जी ने की, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। धारा 3 सब क्लास 3 के ABC को मैं तीसरे पर आता हूं, जिसकी चर्चा सिंधवी साहब ने की थी, यहां नहीं। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग the provision contained in the foregoing clauses and for all matter incidental or consequential thereof. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में ये जो विधेयक आया है वह दिल्ली के निवर्तमान विधेयक को सप्लीमेंट करने के लिए आया है।
क्या प्राविधान है। 9 साल ये सरकार रहे, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 होती है, इन्हें मालूम था कि एंट्री 41 में लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्हें मालूम था कि इनके सरकार में आने से लेकर 9 सालों तक दिल्ली में कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी काम करते हैं। अगर ये प्रशासन चलाना सचमुच चाहते, साई रेड्डी साहब ने सही कहा, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, अगर ये सचमुच चलाना चाहते सभापति महोदय, तो इन्होंने 2014 में ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लिया होता और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली होती। सच क्या है महोदय, यह कानून स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करता है, आर्टिकल 41 को जमीनी धरातल पर लागू करता है और लिखता है दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र में समूह ख अराजपत्रित और समूह ग पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती अभिकरण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक दिल्ली सरकार को इंपावर करने वाला विधेयक है। मैं अब अपनी बातें खत्म करूंगा। आपने विपक्ष के नेता को सुना है, बड़े दिन बाद बहस हो रही है और अच्छी बहस हो रही है। थोड़ा देर हमको भी जैसे उन्हें बोलने दिया, मुझको भी बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये लोग कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं। क्या है कोर्ट का निर्णय? पढ़ा है किसी ने? कोर्ट के निर्णय के 2 हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक हिस्सा कहता है, ये लिखित निर्णय है मेरे पास, ये पूरी किताब है कोर्ट के निर्णय की, मैं शब्दों को साहित्य के आधार पर बोल रहा हूं। कोर्ट का निर्णय कहता है, द पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ओवर ऑल द मैटर्स इन द लिस्ट 2 एंड द लिस्ट 3 इन रिलेशन टू द NCTD, इंक्लूडिंग the entries which have been kept out of the legislative domain। बस मैं समाप्त कर रहा हूं। और अंतिम बात क्या कहा कोर्ट ने, ये लोग ले दही दे दही वाले। प्लीज कैसे? अंतिम लाइन सबसे, आप तो विधि विशेषज्ञ हैं, आपसे अधिक कौन जानता है हुजूर। उन्होंने कहा, वी हैव आंसर्ड द इशू रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हमको एक इशू रेफर किया गया है, हमने उसका जवाब दे दिया। बाई द ऑर्डर डेटेड 6 मई 2022, 6 मई 2022 को हमें एक इशू रेफर किया गया था, हमने उसका जवाब दे दिया। द रजिस्ट्री शैल प्लेस द पेपर ऑफ दिस अपील बिफोर द रेगुलर बेंच फॉर डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय को आप जानते हैं सभापति महोदय, इसे रेगुलर बेंच में जाना था और वहां का निर्णय आना था, लेकिन यह रात में अधिकारियों के घर में घुसना, उनके यहाँ लाठी पोठी चलाना, अधिकारियों को मारना, सतर्कता विभाग के कागज निकालना। मैं खाली एक चीज जानना चाहता हूं, उन कागजों में था क्या जिसको ये निकाल के लाना चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं इन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, खुल चुकी है इनकी कलियत, जान चुके हैं दिल्ली के लोग, और आने दीजिए लोकसभा का चुनाव। ये 2 मिल गए हैं जो आपस में ना, ये हमको समझाना चाहते हैं आत्मा की आवाज। ये हम भाजपा के लोग हैं, सिद्धांत से जीते हैं, आपकी तरह अवसरवादी नहीं है कि कल एक दूसरे को गाली देते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है। नेहरू जी जब सुनते होंगे कि ये हमारे परनाती महोदय हमारी पार्टी को डुबा करके ही मानेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। डॉक्टर के केशव राव। No, sir. Dr. K. Keshav Rao. Dr. K. Keshav Rao. Dr. K. Keshav Rao, please. Thank you, sir. I stand disadvantaged. Coming in the serial of some 8 or 9, whatever I had to talk has already been taken over by Mr. Sanghvi and also Sukhendu. So I don't want to repeat what exactly the Supreme Court has said. What the Supreme Court judgment has said and how to analyze it, and to tell you that what you have done, we are not at crossroads, we are at crossroads. Please, you understand, I am taking this serious. I am taking it in new plank, sir, because I don't want to repeat whatever has been said by Sukhendu and also Mr. Singhvi.
what they said is right. It is a fraud played on the Constitution, this ordinance, and it is absolutely with a mollified intention they have done. I understand your concern also, sir, because Sukhendu was talking that you had a sardonic smile on your face. It's only because I know this House has all the right to take any legislation it wants. That is your stand, has been the day you took over as the Vice Chairman. But at the same time, its limitations also have to be understood. So that is why I will not take a stand on that. But I will only tell my friend here that we are not discussing the CBI or we are not talking about any criminal law here. We are talking about a constitutional law which is coming to replace the ordinance, which again is a statutory thing. When we oppose it, it is called statutory resolution. We don't oppose it because we are opposing in a debate. We oppose the bill, here in the ordinance bill, as statutory. I don't know why Congress was so much worried when our Sai Reddy was speaking. Everybody has these compulsions, and Sai Reddy's compulsions you will never understand. So please understand the compulsions of each one. As you said, everybody, the compulsions include many things. I don't want to go into them. So politically we take a stand. But anyhow, sir, we have... I am always with Constitution, sir, with this party or that party. I have resigned as a CWC member, I have resigned as Congress. Sir, Lok Sabha has discussed this in detail. And the debate yesterday was very informative and erudite. Because I am not trying to take what Mr. Singhvi or Sukhendu has said, I would like to take the entire debate with a different tag, which you will appreciate, sir. But before doing that, let me also quote what the Home Minister has said in the Lok Sabha yesterday. He was surprised how all of them came together when they were not together at all. He was worried about this grouping. Let me tell you, I am not part of India. Yes. I am not part of INDIA. But at the same time, when our nation is threatened, when there is a threat on the border, all of us join together to face the enemy. Like that, today I have an enemy in somebody who is trying to subvert Constitution. This subversion, I am against that. I stand against you because it is the Constitution that matters, not your politics. Unfortunately, the speeches that are being made, the debate that was involving itself into, was all about politics. One blaming the other. That is not the question. Today, right before you is something. And I would say, yesterday, while the debate was very good in the Lok Sabha, a suggestion, not a suggestion, a remark came from the one party, a recognized, known legal brain, Mr. Pinaki Mishra, who said he stood a very stout defense for you. He defended the ordinance, but at the same time he said, when it comes to the basic issue of the ordinance, when it comes to services, and when the Supreme Court sees the fit, I don't think we should rush through it, and we should wait for another few days. This is what exactly a constitution should do. Sir, I am trying to tell you what my view is. What Patra also agrees, that is, it is not keeping the equidistance. It is appreciating the constitutional point. Yes. What Pinaki was saying yesterday was, Pinaki Mishra was saying yesterday was, we are not sure of what is happening, and the Supreme Court is absolutely against the particular bill, and hence let us wait before I possible. Sir, anyhow, sir, as I said, we all join together. The entire opposition is one when something serious of this nature happens. Sir, yesterday the Home Minister in the Lok Sabha, please, he was building a narrative. Not only he, his articulate minister, one of the ministers of state, was building a narrative against the Kejriwal. It was not against AAP. They were taking the Kejriwal's names, Shahin Shah, some Sheesh Mahal, or this or somebody, even here also. But
If somebody is really corrupt, if you are building a narrative for corruption of a state, you have a right. You are Home Minister of that country. Instead of that, why are you meddling with the Constitution of India? You do that now. That is what we are waiting. That is what the members here said. Even if you are removing the state. Dr. Keshav. Even if you are removing the state. Dr. Keshav. Take up, sir. Through me. Yes, Dr. So, I will reflect everything the other side. Yeah, sir. I am a good reflector. So I don't know why Kejriwal should shake the BJP or the parliament so much. I never knew that you are that powerful man, that his corruption has made you pass constitutional amendment bills. Now, sir, one other point, because I am not getting into the integrities of the essay judgment, but one thing I tell you, what really surprises me, and it should have surprised you also, when a unanimous decision of 5 judges going along with the CJI sign a thing before the ink could dry, you have the pen of the president giving an ordinance. That too, it comes on the last day of the Supreme Court's working days. See, this really gives some kind of suspicion, and as a lawmakers, we get surprised over that kind of gestures. What we expect is, this is a house which discusses the law. If it is not good, we throw it out. If it is good, we opt it. Now, sir, as I have already said, it is a fraud, I will not say. Sir, why it is a fraud is, moreover, I will not again repeat, sir, more than 3 times the Supreme Court judgment said the representative character of a government is what is democracy is all about. And that cannot be replayed. Sir, now, this representative form of government is a triple chain of command which he said. Again, I will not go into that because much has been said about it now. Sir, I want to take the entire flag on a different flag. I want to take a debate on the different flag. Now, the Home Minister is smiling because he thinks I have no point. I think I have more point than Singhvi has. But I don't want to waste the time of speaking. I have a problem. So, sir, I don't want to recollect or remind you of the Americans and the Supreme Court judgment. But when you read them together, in conjecture, you would understand what is exactly the constitutional morality is. I'll not able. So without constitutional morality, dharma can never be established. Constitution is our dharma. So without morality, that cannot be established. Sir, where are we leading to by giving all these kind of things? Before that, I also have to wait, my papers. Sir, Mr. Smita, you said this is not about Delhi at all. What was referred to in the Supreme Court is about the cantors of NCTD and also about 239 AAA. What is cantors? It is about functioning. Cantors of 239 NA is nothing but functioning. On that, the Supreme Court very clearly said, the further ordinance hands over the government Delhi to bureaucrats, and the ordinance hands over the governance of Delhi to bureaucrats. This is what is happening. That takes me to my subject today, sir. Sir, I'm afraid we are opening a new era. It is a serious matter for the Home Minister to think, and also the ministers, however they are voting. We are entering a new era of what is known as bureaucracy. I am not against bureaucrats. There is a subtle difference between a bureaucrat and a bureaucracy. Bureaucracy is when you make this single-minded thinking into a theory and a policy, it becomes bureaucracy. When you shun your accountability, it becomes bureaucracy. Now we are, by handing over every power to a bureaucrat, and like the chief minister, elected chief minister, elected government, then it becomes bureaucracy. Sir. I want Yadav to appreciate this point, because I am afraid of this, because this has been discussed time and again in many of the books. Like, sir, even Short Bill said,
that man will be accepted if not anybody else. Mill referred to the bureaucracy as a distinct from government, separate from the representative democracy. So when you are thinking of representative government, which the verdict has stressed too many times, Karl Marx theorized about the role and function of bureaucracy in a critique of Hegel's philosophy. He said, you can depend on anything, but not on bureaucracy. Sir, I am afraid of one thing. Please understand. The students of history should understand. I am telling you, we have best of bureaucrats as people's representatives here. They are accountable to people. Those who are not accountable are called bureaucrats. In my reference here, those who are coming into this house, like we had one of the best bureaucrats, Manmohan Singh ji, who ruled this country. So I am not against bureaucrats, but this mindset that we should go to an agency which is not accountable to people and overrule who is accountable to people is what exactly is. Thank you, sir. Sir, I lost. Sir, I am putting, but I will not take the names, but I have Mill and Wilson, Udo Wilson, and one answer to this problem is to say that bureaucracy has no place in all real democracy. Sir, time is over. So, yes, sir, you would appreciate, I would give a last sentence. Politics is an art of absurdities. You find them alarm. I am out of it. But you wrongly diagnose it and give a wrong remedy. That is what exactly is the thing. Let us think. This is, again, Marx, great American writer. So with this, I'll tell you, let us not, in our temptation, open the gates for a new agency to take over the representative character of this country, because we have come long way from monarchy to autocracy to aristocracy to democracy and republic, and now the new word used by Supreme Court is representative government. So this is what I am telling you. So my answer is this is, we are crossed the roads because we are trying to bury democracy, representative character, we are disregarding the representative character, and this bill has to be opposed by everybody who has some kind of a regard for democracy. Thank you. Dr. Keshav, I am grateful. You have taken to paper glass. Because he sought my permission to have a glass of water. I said, don't have steel, don't have glass, have only paper glass. Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. Professor Manoj Kumar Jha, 9 minutes. जी सर, वाकिफ हूँ. शुक्रिया सर. बिल्कुल. शुक्रिया सभापति महोदय. एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ. हमारे विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि एक सेठ थे राजस्थान में, अचानक सांप सांप चिल्लाने लगे. तो लोग आए, बोले क्या हुआ? बोला देखो सांप अभी पेट पर से चल के चला गया. बोले काटा तो नहीं ना? बोला नहीं काटा नहीं, रास्ता देख गया है. So when I rise today, Professor, this is my court. Everyone in the house knows. Not of your university. Sir, ये तो मैंने कहा है. Sir, I would want all of you to give me uninterrupted time. I'll not speak anything which is going to prick you or disturb your rhythm. What I wanted to say, sir, असल में कई वर्ष पूर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं. जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्यालात आते हैं. कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट. मैं और मेरी कलीग, सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है.
केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है, उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, जहां की सुप्रीम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरे कई कलीग कह चुके हैं, संभवतः हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में। तो उन्होंने 19 मई को ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए। तो अब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे। सर, इससे पहले कि मोटा मोटी कुछ बिंदु पे मैं आऊं, मेरे कुछ साथी वो जिन्होंने लोकसभा में वोट किया है, मोस्ट लाइकली दे विल डू द सेम हियर। हालांकि लोकसभा के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता था माननीय सभापति महोदय, डाइवर्सिटी शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं, हम सब उसमें रिजॉइस करते हैं, हमारी प्राइड है वो। लेकिन एक मंत्री महोदया डाइवर्सिटी बोलते बोलते बोल गई कि इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड। सर, बचपन से लेकर आज तक इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कभी, ये रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, इसलिए मेरी चिंता है। इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बड़ा सहज स्वभाव है इंडिया का, महासागर वाला है सर, सब कुछ समा जाता है, मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, कौम हो, कोई हो। लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता। सब फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्विडिस्टेंस। सर, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी। जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी उस चूहे से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर। ये पड़ोस के मुल्क से आया है, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेशे नजर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांतिवन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया, उन्होंने कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, इसको कहते हैं एथिकल साइटेशन। एथिकल साइटेशन में ये नहीं होता है कि सेमी कोलोन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया। उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। सॉरी सर, द एंटायर कोट इज religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of people. सर, अब इसमें क्या किया हमने, सिर्फ ओपियम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था। सर, मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा, जहां तक मुझको लगता है शांतिवन में। सर, ये मूलतः मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं सर, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, न सदन में न सदन के बाहर। साहब, हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है साहब, हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर, मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है। सर, आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर, प्रतिगामी मैंने क्यों कहा, दुनिया देख रही है कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं। सर, ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। सर, कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे, अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या। नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। ये फर्क आया है ना सर। चूंकि ये फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 की दिल्ली
और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सर हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना। हम तो कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। सर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के मेरे कई कलीग कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक 3 चीज कहूंगा सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं है सर, ये अराजकता को जन्म नहीं देगी क्या? मैं दिल्ली की जनता, अगर मैं दिल्ली सरकार हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे राघव कह रहे थे, अगर कोई विसंगति कहीं आती है, एलजी साहब के पास जाऊं सर, वो चुनाव जीते। हालांकि मैं जानता हूं कि इस देश में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका में विस्तार हो गया, अब तो वो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट इंगित कर रही है कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था सर, और मैं समझता हूं कि ये बात मैं कह करके, और 239AA के बारे में जो बातें कही गई हैं मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक चीज पे आऊंगा, कोरम। सर ये कमाल का कोरम हुआ, 3 में से 2 होंगे। मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमैन है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चेयरमैन विदाउट चेयर। मुख्यमंत्री चेयरमैन है, वो अगर 2 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए। सर इट इज नॉट कोरम, it is actually an instrument to decimate the very idea of elected government. सर सर कंटिन्यू हो जाइए, केशव राव जी की श्रेणी में 1.5-2 मिनट और ले लूंगा। सर एक सोल डिस्क्रिशन का मामला आया है, सोल डिस्क्रिशन, और ये मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी जो संदर्भ आते हैं ना, टू एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द मिनिस्ट्री, सर उनका भी सोल डिस्क्रिशन नहीं होता है। ये तो एक तरह से मुझे सोललेस डिस्क्रिशन दिख रहा है, आत्मा विहीन डिस्क्रिशन। सर ये उसमें नहीं फिट बैठता है। सर एक और चीज, मैं अभी कल गूगल कर रहा था सर, फेडरलिज्म पर 2 बहुत महत्वपूर्ण कोट मिले इंटरेस्टिंग लोगों के, एक चंद्रबाबू नायडू जी का, एक नवीन पटनायक जी का। वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बस मैं बता देना चाहता हूं। आखिरी सर, ये पेशे नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं, अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे, तो दुष्यंत जी कह के गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। सर ये चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो। सर ये आसान मामला नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद। Kareem. Bigash is speaking, sir. Bigash, I was given the name. Bigash Bhattacharya. He is speaking for CPIM. CPI, for CPIM, Bigash Bhattacharya is speaking. I have given the name. Bigash Bhattacharya. Bigash ji. Chairman, sir. 7 minutes. I will finish before that. Yes. The 7 minutes starts from here. Sir, They end here. we are all rational animal. Human is rational animal. The difference is rationality and animality. This rationality has driven us to move forward. The human civilization has advanced step by step. We have never seen that the civilization has gone backwards. When the Constituent Assembly was discussing about the Constitution, you are well aware, the role of governors were discussed. It was decided upon discussion that governor cannot be another source of power. Governors should act following the advice of the elected representatives and the representative of the government. This is a settled principle. And on the basis we have advanced to a people's government where the governor was an ornamental constitutional head
to keep liaison with the center. The basic principle was that the federal principle and federal governance as per our constitution is carried forward. When the constitution was adopted, then Delhi was not a state. That was the union territory. Like many others, I am not going to give examples. That rationality has driven us to go forward and advance to the stage that the Delhi would be a state with certain restrictions. And the people will have the right of governance through their representative. This was the advancement of the constitution. That's why the constitution amendment and 239 AA was incorporated. Now what we see, we find today that we are going backwards. The governor or the bureaucrats, they are bound by the constitutional principle and constitutional morality to be answerable to the elected representative. That is the republic. That's the republic, democratic republic, the constitution makes us thought of. No question of this party and that party. That was the result of independent struggle. I know some people did not have the legacy of independent struggle. They might have a different outlook, different thought. But this representative government is the outcome of independent struggle which the people fought, giving their lives, sacrificing lives, not surrendering their own right at the behest of the British mercy. Now this, and what this rule is, what this bill for? Bill is sought to replace the ordinance. Why the ordinance came for? Let us analyze stage by stage. I am not going to have a quarrel with this party or that party. The House is for discussion of the constitutionality of this bill. Nobody questions the power of Parliament. Having power is one thing, but exercise of power is wisdom. Unless you have the wisdom, the power gives you absolutely autocratic authority, which is against the basic principle of our constitution. Sir, have you noticed you were the governor and you felt that in spite of the best of your desire, you have to be bounded by the aid and advice of the government. That was your practically frustration, that without the aid and advice of the government, I cannot do anything. Because the constitution thought of, again I repeat, the representation of the people. People is the last word. They have chosen, might be XYZ to your liking or not liking. In the Delhi bill, have you seen? I have never seen. The Constitution of India, the Supreme Court had said, even the President of India doesn't have unguided discretion. And here, by a law, Parliament will say, you have a sole discretion. Would the Parliament invite the autocracy? This Indian Parliament, this law invites autocracy. This law speaks of throw away the people's government. I appoint a bureaucrat, I appoint somebody of my choice, he will dictate. You will be subservient to this. Have you gone through this bill? This bill would take us to completely the stage of animality, not the stage of advanced humanity for which we feel proud of. We, the people of India, we thought of governance. I was reading this bill. It reminded me the 1926 Act of Kolkata Corporation, where the executive was the superior. Mayor was just a subservient force. That was thrown away by the people. Now, here also, we have, under the Constitution, created third tier of government. Democracy means distribution of power. Democracy means not centralization of power. These bills only empowers a particular individual. He might be a wise man, but maximum power without any guidance would lead him to an autocrat, not less than the Hitlerite autocracy, which will take us to a doom. I have already submitted. Here, everybody has said, the chief minister is nothing but a puppet. Puppet of whom? The bureaucrats. Bureaucrats will dictate and chief ministers to follow. Is this the way you respect the constitutional principle and morality? Here the bill says, and in fact this bill is total, I am not reading through the clauses, abdication of the governance by the people's representative. I would request all, don't be guided by your petty political feeling.
This will lead to a situation, tomorrow I will say the Orissa government, Orissa chief minister has to be subservient to the governor, I pass rule. What would you do? The home minister's praise in the meeting would not give you result. They will say there is a precedent. Parliament has passed such a law. Lord, you have already given me a caution. I said I will finish within the time. I'll finish with the appeal to everybody, even to the Treasury bench. Don't be trapped with such a bill which ultimately will kill you. Don't make the democracy absolutely a farce. Let the representative government survive and the principle be extolled by the constitutional principles. With this, I appeal to you, reject this bill. I appeal to you to all, reject this bill. Thank you. Very good. Shri Anil Prasad Hegde, 7 minutes. 1 second. 235 and 230, I'd like to say. There are a couple of references that have been made to Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji. He is not a member of the House. So any remarks thereof may be kindly examined and discussed. One, sir. Sir, I'm not done. The second is a reference. The second, sir, I'm not yielding. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. The second is with reference to the Odisha government, sir, as well. We are open to discussions on that. We can talk about 239AA and why it only serves the Delhi government, because Delhi has a special place, is sui generis, which has been provided by Supreme Court. Therefore, to talk about any other government is not appropriate. The same may kindly be examined, sir. I will examine and take a call. Thank you. Shri Anil Prasad Hegde, 7 minutes. Thank you, Chairman. 7 minutes. 7 minutes. Thank you, Chairman. I'm rising on behalf of my party. When there was a time for you to say so, Mr. Siva, you did not say so. And now you are saying so. I pleaded with everyone to say so. Mr. Hegde, 7 minutes. I'll take care of it. Thank you, Chairman. I'm rising on behalf of my party to strongly oppose this bill. At the outset, I want to make it clear that this bill, which seeks to ratify an ordinance, has dealt a severe blow to democracy and cooperative federalism. Sir, the union government is usurping the powers of the state by blatantly bulldozing through laws on subjects in state list. The government is also bartering the sovereignty of this country, sir. यह विधेयक दिल्ली का मुख्यमंत्री और 2 अधिकारियों को मिलाकर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का स्थापना करेगा, जिसमें सिर्फ 2 लोगों का कोरम से इस अथॉरिटी का मीटिंग संभव है। इसका मतलब दिल्ली का चुनी हुई सरकार को काम करने, निर्णय लेने के लिए दिल्ली के लोगों ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार को 2 अधिकारी लोग एलजी का सहमति से छीन लेंगे। सर, ये कैसे अनडेमोक्रेटिक है? सर, पिछले सप्ताह इसी सत्र में बायोडायवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट संशोधन बिल पास हुआ। ये बायोपायरेसी को बढ़ावा देगा। बायोडायवर्सिटी एक्ट में जेपीसी द्वारा किया गया 21 रिकमेंडेशंस में से 20 को दरकिनार करके पास किया गया है। सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट is opening up precious forest resources to the exploitation of private companies, sir. To illustrate my point on sovereignty, sir, पर्यावरण कानून उल्लंघन के लिए जो जुर्माना होता था, इसको समाप्त करने के लिए एक लंबे अरसे से अमेरिका को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मांगता बिल पर ये बोल रहा हूं, जिसके बारे में मेरे पास प्रमाण है। पिछले सप्ताह यहां पर बायोडायवर्सिटी संशोधन बिल पास करके उन लोगों को उनका मांग को पूरा किया गया। सर ये दिल्ली के बारे में ही बोल रहा हूं।
जैसे कैसे अनडेमोक्रेटिक है मैं बोल रहा हूं। विडंबना है यह है सर, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में लगातार सामुदायिक हिंसा चल रहा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी संपूर्ण ब्रेकडाउन बता रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदलने के बजाय दिल्ली में जहां पर सब कुछ ठीक है, यहां पर का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में संशोधन लाना विडंबना है। ऑनरेबल मेंबर, बोलिए। मैंने बताया सर, ऑनरेबल मेंबर, स्टेट लिस्ट, one second. You are a senior person, sir, knowledgeable person, sir. You have to confine to the issue at hand. I was talking how this is undemocratic. I was saying to drive home my point, that how the bill is undemocratic. I was giving an example, sir. Confine. मैंने बताया सर, ये बिल स्टेट लिस्ट में राज्य का अधिकार को छीना जा रहा है। सर, कृषि स्टेट लिस्ट में है सर। उदाहरण के लिए मेरे दल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के आम आदमी का सरकार जीएम मस्टर्ड और जीएम क्रॉप्स का विरोध किया है, जैव परिवर्तित फसल को। लेकिन पहली बार खाद्य क्षेत्र में जीएम फूड क्रॉप्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का DMH11 जीएम मस्टर्ड को 25 अक्टूबर 23 को केंद्र सरकार अप्रूवल दिया है। विदेशी कंपनियों को खाद्य क्षेत्र में जैव परिवर्तित फसलों को लाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रोजन हॉर्स बन के रास्ता साफ किया है सर। Go ahead. बोलो सर। चलो आगे चलो। So 1 minute, सर। मैं जो आपको अभी सॉवरेनिटी के बारे में मैंने बताया, उसका एक मैंने आपको पढ़ के बताता हूँ एक लाइन सर। ये यूएस का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का जो वहाँ का बराबर है, जो मिनिस्ट्री का बराबर है, ये बताता है कि this dialogue should be preceded by an analysis to be developed by EPA of India's current and relevant statutory provisions with a discussion of these interpretations and application in civil cases as well as specific recommended changes in the constitution। देश का संविधान में को बदलने के लिए अमेरिका हमको कह रहे हैं सर। और environmental statutes, regulation that are necessary to establish civil judicial authorities, sir. Sir, मैं इस बिल को मेरे पार्टी विरोध करता है सर। श्री जोश के मनी 4 minutes. 4 minutes. Thank you, sir. I raise to oppose strongly the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As said by my colleagues, it is anti-democratic, anti-federal, and it is aimed to distract the proper functioning of the democratically elected government of Delhi. When you talk about democracy, it is centered around the other people. It is made for the people. But this bill is formulated by the bureaucrats, of the bureaucrats, and for the union government, which means the people are eliminated and the essence of democracy is vanished. Yes. The bill is nothing short of a disgraceful attempt to snatch the power from the hands of the people. The way the ordinance was sneaked in without any valid justification is nothing short of the abuse of power. Very bad. What is the objective of this bill? What is the emergency of passing or creating the ordinance? It is only a politically motive gain.
the bill undermining the very essence of parliamentary democracy and the right of its citizen. It undermines the state's right and authority, turning Delhi into a mere puppet under the central government control. Yes, sir. The provision of the Honorable LG's sole discretion on matters recommended by the National Capital Civil Service Authority is a cruel joke on the concept of autonomy and self-governance. The bill is another betrayal of our democracy and federal system. So the bill is a systematic death blow to the democracy, is what achieved by this legislation. The central government, with the majority which they gained by decisive strategy, is now chopping the branch they sit. So we can cite a number of cases, like to establish this newly the various bill which is passed in the parliament, the multi-cooperative society bill, the agriculture bill, and also the intruding upon the sovereign domain of the state and so on. All these are trying to crush the federal system of our country. Exactly. The bill also adds to the list of actions undermining the federalism in the country. Basically, we understand that BJP is not able to get the power of the state of Delhi from the people of Delhi democratically, that is through election. Hence, they are trying to curb the powers of the state government. The only question is, if BJP was in power in Delhi, would they accept this bill? I am sure that they will never ever think of it. Let me conclude by saying this bill and the ordinance is an insult to the spirit of the nation. This legislation I will vehemently oppose until justice prevails. Thank you. Sri Abdul Wahab, 4 minutes. Sri Abdul Wahab, not present. Sri P. Chidambaram, Sri P. Chidambaram, not present. Sri Mahesh Jethmalani, Honorable Chairman, I rise to support this very, very important bill. I'm not in court and I'm surrounded by you. Can I persuade you to yield in favor of Mr. Chidambaram? Ah, yes, of course. I was actually supposed to speak after it. No. Call has been taken by the chair. Sri P. Chidambaram. I'm just looking for the time. 9 minutes, sir. There is a request from your party. 15 minutes. All right. 15 minutes. Sir, my good friend Dr. Abhishek Singhvi has marshaled the legal arguments and placed the facts before this House and appeal to them, appeal to the House and appeal to the Treasury benches not to proceed with this bill because this bill is unconstitutional. Now, I can understand the full-throated support given by the BJP, but what I do not understand is the half-hearted support extended by two of my learned friends representing the BJD and the YRCP. They know that this is unconstitutional. I think the Law Ministry knows it is unconstitutional. It's like a moth which burnt once when it approaches a fire, again approaches the same fire, and again approaches the same fire because it's a moth.
Now, this government tried it once. It failed. It tried it a second time. It failed. And you're trying it a third time. I wish you what you will get, a spectacular failure when this bill is taken up. Be that as it may. I'm not getting into the legal arguments because we are not a court of law, nor, I'm sure, anyone in the chair wants to be a judge. We are the Council of States. We are duty-bound to protect the rights of states, rights of union territory. We are not representing an individual parliamentary constituency. I'm representing a state. Each one of my learned friends is representing a state. And collectively, we should represent all the states of India. What are we? Are we a union of states? Or are we going to become a union of moth-eaten states? Or a union of moth-eaten union territories? Or a union of municipalities? Please remember the old dictum, no taxation without representation. That's the fundamental premise of a representative and parliamentary democracy. Delhi has, according to the figures I sourced today, 3.17 crore people. Now the 3.17 crore elect a government. They elect a government to govern them, to take decisions on their behalf. The underlying premise is we are a representative and parliamentary democracy. You may ask me, where are those words in the Constitution? Those words are in the Constitution. The magic words are that there shall be a council of ministers with the chief minister at its head to aid and advise the lieutenant governor. The words aid and advise is not some kind of a friendly advice. Aid and advise has a long constitutional history. Aid and advise means the real power is in the council of ministers. The LG exercises formal power. The real power is with the ministers of the government. The formal power is with the President of India. Aid and advise is magical words. What we are doing today is subverting the three magical words, aid and advice. Now, people are watching us. It's not only the 200 odd members in this house. People of Delhi are watching us. They will watch us today on television, on YouTube. They will know that this government is attempting to take away the real power of the elected representatives and put it in the hands of bureaucrats. Now, I asked in a tweet, and I'll ask this question. What is the merit you file with the bill? Leave alone the constitutional aspects. What is the merit you file? Is there merit in a three-member authority where two officers will constitute a majority and overrule the chief minister? Is there merit when two members of the three constitute a quorum, they can even call a meeting, hold a meeting without the chief minister? Is there merit that even if a decision is taken unanimously, the LG can overrule it? Is there merit that the member secretary, who is the principal secretary of Home, will convene a meeting with or without the chief minister? What is the merit? What is the merit? I heard you on television. I heard the honorable member on television. I didn't find you mention any merit in any clause of this bill. You heard me. I heard you also.
And I was even more disappointed. Therefore, what is the merit? What is the merit? What is the merit? What is the merit? What is the merit in this clause? They are sitting in the opposition. What is the merit in any clause? There is which clause has any merit in it? I would urge the honourable member to get into a groove that We are does not not getting into the invite. constitutionality. I'm saying, irrespective of the constitutionality, which clause has any You went on a merit? tangent, physically and thoughtfully. Therefore, the honourable member had an occasion to be on his feet. I would urge you to confine to that list. Very well, this is my view. It is expected of you, sir. No, I have great respect for their view. All I'm saying is, I didn't find them point out the merit in the clause of the bill irrespective of the Constitution. So we have a bill today which the government thinks is the model for Delhi. They had invented a model for Jammu and Kashmir, and that is in court today. Please remember, we always talk about breakdown of the Constitution of India, breakdown of constitutional governance. Article 355, 356 speaks about breakdown of the constitutional machinery. What are we doing today? We are breaking the constitutional machinery by passing this bill. By passing this bill, by passing this bill, we are breaking the constitutional machineries envisaged. We broke it on 5th of August 2019 in Kashmir, divided a state into 2 union territories, and sending a chill in the spines of every state that any state can be broken into union territories. What are we doing today? We are breaking the constitutional machinery. Sir, honourable member, let me end by saying, while I endorse whatever my good friend Dr. Singhvi said about the constitutionality, and there is another forum which will argue. Please remember, you have no constitutional authority to pass this bill, be that as it may. You have not even a moral authority to pass this bill. The treasury benches, when did they last win an election in Delhi? 15 years, Mrs. Sheila Dikshit was chief minister. I think there were 2 or 3 lieutenant governors. Please conclude. 2 or 3 lieutenant governors, and I was home minister for a while. Never once did the present present arrangement come in the way of Mrs. Sheila Dikshit functioning as perhaps one of the best chief ministers of this country. Just one minute. I asked you before I started, you said 10 minutes, therefore I'm speaking. It's not 10 minutes yet. It's 9 minutes. It's 9 minutes. It's 9 minutes. You said if I... Sir, my problem is that everyone needs support of Jairam. When did the BJP last win an election? They won an election before 1998. 1998 to 15 years, Congress government was there, and after 2013, it's the AAP government. You won an election 25 years ago. What moral right have you to speak for the people of Delhi and say this is what the people of Delhi want? This is not what the people of Delhi want. This bill must be rejected. Honourable Chairman, I rise to support this bill. Sir says it's getting louder. Decibel level has to be, is getting louder, sir. Yes, Mahesh Jethmalani. Sir, Dr. Singhvi, in his opening remarks, said that he made a lot of uncharitable comments, that this was a bill, hunkar ka natija, his exact words. He also said that we were Alice in Wonderland, constitutional arrogance. All these words were used, but I found very little in his speech
regarding the legality or the constitutionality of this bill. I'm reminded about your Lordship, the Honourable Chairman. Very difficult to wear two hats on the same day. Honourable Chairman will recall, with all his eminence at the bar, it was an old saying. You are the third senior advocate. Yes. I am listening for the day. And trust me, I will go home and read every word of each of you have said and privately get back to you. It will be a deja vu moment for you. Anyways, we used to have an old saying in court that when a lawyer is strong on the law, he hammers the law. When he's strong on facts, he hammers the facts. When he's strong on neither, he hammers his opponents. A lot of that has happened today. So I'll come to as Mr. Chidambaram has said that he'll not deal with the law in this matter. I don't blame him. For some time now, he's forgotten about law and compliance. So I don't blame him. Now, sir, let's come to the constitutionality of this bill. So the constitutionality of this bill is to be found in the Constitution itself, and that is 239AA. And I'll just read one provision. It may be a little pedantic for most people, but I'll just read. After all, sir, the Union Territory of Delhi is sui generis. The Supreme Court has said so in the 2023 May judgment. But when it said it was sui generis, which means unique, it meant that it was a sui generis union territory because it was the only union territory which had the privilege of having both a state legislature and a council of ministers. It is not a full-fledged state. That may be unfortunate. It is a sui generis, i.e. an escalated union territory with more powers than other union territories. Now the provisions of the Constitution reflect that. If I may just read one article or one sub-article, 3B. Nothing in subclause A, which is the powers of the Union Territory of Delhi to legislate. It says, nothing in subclause A shall derogate, which means depart from, the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a union territory or any part thereof. Now look, this is wide. Sir, this is wide. This is widespread. This is all-encompassing. It covers union list, state list, concurrent list. The union government can make powers, notwithstanding that there's a vacuum, on any matter in any of the three lists. So the ultimate power of the Union Territory of Delhi still vests, notwithstanding the fact that it's a sui generis union territory, ultimate power vests in the union. That's point number one. Now, so what does the bill do? This really is a battle about control of services. It never arose in the past when Sheila Dikshit was the Chief Minister of Delhi, a reign which Mr. Chidambaram proudly flaunts. There was no question that she never thought that it was necessary to give Delhi full statehood in all the 10 years that she was in power. She never gave Delhi full statehood. Apart from that, she never thought it was necessary to have a provision like this because since times immemorial, and particularly since 1991, when Delhi got that sui generis status through 239, ever since it got that, it was almost accepted. It became a matter of convention that the powers of control over the services would vest in the union. And it did in fact happen. That was because the seat of government is New Delhi, of the union government. Parliament is here. Foreign diplomats are here. Embassies are here. So the seat of power being in Delhi, control over services in Delhi vested in the union government,
and it passed muster over successive administrations. It was never questioned. Now, what does this bill do? This bill actually reflects the sui generis union territory status of Delhi. And I'll just read one provision. 45E is crucial. In the matter of transfer of postings, postings and transfer of the services, 45E creates a new body. It creates a body, an authority, known as the National Capital Civil Service Authority, to exercise powers conferred on and discharge the functions assigned to it under this part. Now, that body, the constitution of that body, reflects the sui generis nature of the Union Territory of Delhi, as also the fact that the ultimate control rests in the Union government. So, the authority referred to in subsection 1 shall consist of the following members, namely, the Chief Minister of the Government of National Capital of Delhi, who shall be the chairperson of the authority ex officio, and the other two members will be, so the Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi is the ex officio chairman of the authority that will deal with postings and transfer. The Chief Secretary of the Government of National Capital Territory of Delhi member will be ex officio, and the Principal Home Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi, will be the member secretary to the authority. So, the three-member authority will consist of the Chief Minister and two high-ranking bureaucrats from the center. This authority fully reflects the nature of the relationship between the Union Territory of Delhi and the Union government. This is reflective of that. Now, sir, what is the reason for this departure, if I may say so? This has been going on, as I said, since 1991. Control postings of services is within the jurisdiction of the Union government. I see none whatsoever. The only change of circumstances that seems to have taken place, if I may use an analogy from cricket, with the respective parties who are chiefly concerned with this change, AAP, Congress, and the BJP, is that the Congress, who never had any problem with this issue about control of services, has now, like a batsman who has lost form and hasn't scored a half century for 10 years, is now seeking an alliance so that it can inch towards its first 50. The AAP is like a cricket team whose captain has been caught ball tampering. A vigilance report exists, and suddenly they want to become vigilant about the vigilance report. The BJP's present government is the third umpire. We want to stop this nefarious practice. A convention, a wholesome convention for better administration and for effective administration of the Union Territory of Delhi by the Union government now needs to be made into law, lest people subvert the services and hide their corruption. I wholeheartedly and with all the vigor at my command support this. Thank you, Chairman. Shri Abdul Wahab, 4 minutes. 4 minutes. Yeah, for me is more for me. Respected Chairman Saab and my colleagues are telling more about this Delhi bill. I don't have much to add to that one. My only wish is, this is only for 8 months business. Next government is of India. So everything what is happening here is negative. And Amit Shah ji thinking that he will be always
the Home Minister only. You don't want to be Prime Minister also. So the next Prime Minister already announced, third term I am the Prime Minister. Modi ji was already told. So what is the need of this bill, thinking that I will be always Home Minister? So my request is to take this bill, and anyway it is going to be negated by the next government of us. This for sure. Yes. So India will be ruling. All this will be null and void. So my request to Amit Shah ji, at this point of time, don't be in the history, don't be a villain instead of a hero. So what happened in Kashmir? This word is not good. Wedding is no. Using a word villain. Sorry, I am myself taking you back. See, all of us. Withdrawing. One second. All of us have to exemplify our conduct. Yes. So that it could be emulated by others. Yes. It is good of you. I took back. It is good of you to take snipe shots. Yes, but in the process, maintain decorum. I didn't mean and that. dignity. Go ahead. It is expunged. Yes. Go ahead. So, my request to Amit Shah ji, it is happened in Kashmir and in here and maybe in Punjab tomorrow, I don't know. So whatever is happening in our immediate solution should be in Manipur and Haryana and other places. So I request Amit Shah ji to interfere in Manipur more than in Delhi affairs, small affairs. Some officers changing this and all. But this gentleman, our Chief Minister, came as a, I am telling, as a hero. I was thinking that they are the B team of BJP before I was thinking. But now only I came to know they are not the B team of BJP. They are also want to rule Delhi as a Chief Minister. So I stop this one asking again to Amit Shah ji to repeal this bill. Thank you. Sri Ranjan Gagoi. Honorable members, it is the maiden speech of the honorable member. I thank the Chairman, sir, for the opportunity. It's a great day. A maiden speech on a subject that is very dear to my heart and a subject that can be as related to law as possible. So a maiden speech, I believe the chair is a little indulgent and gives a little more time, but I won't take much time. A maiden speech also has the protection of the House. It is freedom of speech in an absolute form. The member has a right to say on the first day whatever he wants. So, I would confine myself to the legality of the proposed legislation. And I will address the House and the Chair, of course, from three standpoints: sub judice, overreaching the Supreme Court's order, and the constitutional validity. So there is some faint voice about impropriety, sub judice. As a layman, it is not sub judice. What is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance. What the House is debating is on the validity of a law. Please. Would you please take your seat? No. Absolutely no. No. Don't force me. The House was going well. This is the replacement of that ordinance. All right. Do you want me to go further? Please take your seat. Mr. Chairman, sir. I will not allow. This is not good. Mr. Chairman, sir. Interrupted. You suddenly rise. The House is getting enlightened. Trust me. Mark every word. The House is getting enlightened.
as was enlightened by others also. Please go ahead, sir. Mr. Chairman, sir, what is pending before the Supreme Court is the validity of the ordinance and specifically 2 questions referred to the Constitution bench. That has nothing to do with what is being debated in the House, number 1. Number 2, this is for all the members of the House, and it has some importance so far as the relation between the judiciary and the executive is concerned. I would request all the members of the House to have a relook at Articles 105, 121, and 122. There is absolute freedom of speech in Parliament, and whatever a member says in Parliament cannot be questioned in a court of law. I do not find a similar constitutional provision restricting the debates in courts. What the courts cannot do under 121 is question the conduct of a judge in relation to a pending matter. The restriction that the House imposes on its own speech is self-imposed by the rules. And what do the rules provide? Mr. Chairman, sir, the rule says a member shall not discuss a matter of fact which is a court pending before a court of law. It's not a matter of fact that is what is being debated. It's a question of law. It is not even an interpretation of law. It's on a debate on law. Now, Mr. Chairman, sir, so far as sub judice is concerned, the bill takes away 3A from the ordinance. To my mind, it's a perception, I may be wrong. To my mind, when 3A has been taken out of the ordinance and it is not there in the bill, the questions referred to the Constitution bench stands self-answered. Because if you read the order of the Supreme Court referring the matter to the Constitution bench, a copy of which I have got and I have read, my view is that the entire reference has been necessitated by the provision of 3A of the ordinance, which no longer exists. Therefore, it is the prerogative, the right of the members of the House to debate. The question of sub judice doesn't come in. So far as overreaching or outreaching the order of the court, Supreme Court is concerned, very shortly put, the position in my perception is this. The state legislature makes laws for the states, the parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects except 3. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these 3. And that is exactly what the bill is seeking to do. Therefore, there is no question of overreaching. And what has the Supreme Court repeatedly said? Paragraph 164, 2 conclusions. These are the 2 conclusions. May I read out these 2 conclusions? The legislative 164C, the Legislative Assembly of the NCTD has competence over entries in List 2 and List 3 except for the expressly excluded entries. In addition to entries
in List 1, in addition to entries in the Union list, Parliament has legislative competence over all matters in List 2 and List 3 in relation to NCTD. This is the conclusion in paragraph 164. C. Paragraph 164F. The executive power of the NCD with respect to entries in List 2 and List 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. So this is the conclusion of the Supreme Court. Sir, no bail, sir. And therefore, now, what has the Supreme Court repeatedly held in the 2018 judgment and the 2023 judgment? Precisely this. And I'm very grateful for the fairness shown by the first speaker, Dr. Singhvi. If I'm not mistaken, what Dr. Singhvi said, the power of Parliament is not in dispute. He said it very fairly. The power of the legislative competence of Parliament is not in dispute. Then why would this law be bad? This law would be bad if it violates the fundamental rights, number one. Number two, if it violates any other provision of the Constitution, and if it violates the basic structure of the Constitution. Right. Honorable members, yes. I don't have to remind honorable members, it's a maiden speech. Yes, please. And the honorable member is making his point very rationally. Sir, it is one point of view. I will take. Well, the chair has taken a call. I will take 2 minutes. And bear with it. Sorry. You have 15 minutes. You have 15 minutes. Should we? So far as one second. Fundamental right is concerned. Honorable member, one second. Yes. This House should not set an example that an honorable member with huge experience in his matter making a point. And every time you rise and tell me time is over. It is my authority on a maiden speech. Sorry. Honorable members, I have given adequate time to every member on the maiden speech. Yes. And I had every time pleaded with you to show respect. Merely because what the point is being made, it is required not to be registered, but to be digested. And you will have an opportunity to deal with it. We are getting input in this House from a very experienced legal mind. We got it from Dr. Singhvi. We got it from Mr. Chidambaram. We got it from Mr. Mahesh Jethmalani. We have to get also from Mr. Gagoi. Please, sir. In any case, Honorable Chairman, sir, I have come to the end of it. Violation of fundamental rights. The only fundamental right that can be violated is perhaps Article 14, and that too, the limited part of Article 14, that the law is arbitrary. Is this law arbitrary? This doesn't appear to be so. The law may not be to my liking. That does not make it arbitrary. Absolutely. Next, does it violate the basic feature of the Constitution? Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andhar Arjuna. Yes. The former Solicitor General on the Kesavananda Bharti case. Yes. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a debatable
a very debatable jurisprudential basis. I would not say anything more than this. I wouldn't say anything more. The doctrine of basic structure has a very debatable jurisprudential basis. In any case, Honorable Chairman Sir, what the bill provides is diluted form of what federalism, because it's a union territory, not a full-fledged state. Therefore, what you have is a diluted form, an asymmetrical form of federalism. And the third thing is, does it violate any other part of the Constitution? The Supreme Court mentioned about triple autonomy. What you have under the bill is a modified form of triple autonomy. The bureaucrat is responsible to a lieutenant governor, who is responsible to the Home Ministry, who is responsible to the House. You have a modified form. If you want a full-fledged federalism, which today is a basic feature, though I have my own perceptions there, you can go for an amendment, for a constitutional amendment, and make Delhi a full-fledged state. Now, the most important thing, Chairman Sir, is Article 239AA, starting from 1 to 7, is not under challenge before the Supreme Court. Challenge it. That is not under challenge. Therefore, in my respectful submission, my contention, the bill is perfectly legitimately valid. But I fully support Mr. Vikas Bhattacharya, who has been a very close associate of mine. What is permissible need not necessarily be right. In the House today, parliamentary democracy compels members to vote according to party dictates. Fine, I cannot quarrel with that. It's a small section of people to whom you appeal to their conscience. To me, the bill is correct, right? My conscience tells me to do something, I'll do it. But if somebody disagrees, his conscience must be left free. Thank you. I am honored. I'm privileged. Well, we have one thing in common. Dr. Vikas Bhattacharya is also my good friend and known to me for long. And I remember when he was mayor of Kolkata Municipal Corporation. Dr. Fozia Khan. Thank you very much, sir. Sir, I wish to express my profound concerns and my vehement opposition to the bill, sir. This bill, as said by many of my colleagues, raises many constitutional apprehensions and threatens the very foundation of democratic principles and federal structures, sir. Sir, as already spoken by many, disrupting the triple chain of accountability jeopardizes the very essence of our democratic system and erodes the trust that the people repose in their elected representatives, sir. Sir, I think the most important in a democracy is the people. We must never forget that. Everything that we do here, everything that we do is only for the people. And if sir, we talk about people, my question is, can the electorate be betrayed?
If you are betraying the electorate, isn't it a betrayal of democracy? When the people of Delhi have laid their trust on a particular government, couldn't we even have waited till the tenure to get over so that we wait legitimately for that government to finish the tenure till we make it toothless, sir? Why do we have to make a government toothless? It is here, sir, that we are laying a crack on democracy. On the timelines of history, sir, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम और आप यहाँ के कोई नहीं रहेंगे, लेकिन सर जो डिसीजंस हम लेंगे वो डिसीजंस आगे के जनरेशंस के लिए यहाँ पर रहेंगे। सर, सुधांशु त्रिवेदी जी ने और बहुत सारे ट्रेजरी बेंचेस के सदस्यों ने वैयक्तिक टिप्पणी की है केजरीवाल जी पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि अगर केजरीवाल जी से कोई गलती हो रही है ऐसा मान के भी चलते हैं तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए उसके लिए? मुझे ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है सर। पार्लियामेंट डज हैव द पावर टू मेक लॉ। I agree with it, sir. We are not disputing that. But the essence of democracy cannot be killed at any cost, sir. And here we are killing the essence of democracy. Mr. Tiruchi Shiva here spoke about constitutional morality. And I more than agree with him, sir, that constitutional morality also must be considered when we are talking about this. And that if we agree that this is a union territory, why do we have an assembly at all? Let us dissolve this assembly and finish it and make a proper union territory. If it is a union territory, Delhi has a special status, so we must not forget that. And if you have a special status, although we have the right to make a law here, sir, we have to see that the essence of democracy is protected. Sir, here in this parliament, we speak about the nation. When a government... Sir, do I stop? 4 minutes. Go ahead, 1 minute more. So if a government comes to... If it is elected, the government gains many things, sir. It gains decision making, it gains power. पावर के साथ पुलिस है सर, पावर के साथ सीबीआई है, पावर के साथ ईडी है, पावर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पावर के साथ मीडिया है. लेकिन सर, it loses one thing. We must not forget that the government loses one thing when it comes to power, and that is, sir, whataboutery. Correct, sir. Whataboutery is one thing that is the right and the duty of the opposition. But here what we see is, we are always talking about what about this. The moment the opposition says what about this, an answer comes from there, what about that. What about here? Somebody says what about there. Sir, this is not the right of the government here. It is the responsibility of the opposition. Thank you, sir. Sri 4 minutes. सिर्फ 4 मिनट्स Only 4. ऐसा कैसा चलेगा? मेरा भी मिडन स्पीच है। देखिए संजय जी, संजय जी, ये चीजें स्ट्रेंथ से डिटरमिन होती हैं, लंबे समय से हो रही है। सर 4 मिनट्स। सर, मैं इस बिल के लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं। चिदम्बरम साहब, डॉक्टर सिंघवी, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सभी ने इस बारे में बात किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए हो और इस बिल को विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है।
देखो 4 मिनट है, मुझे 2 मिनट काफी है, तो ज्यादा आवाज मत वहां से करिए। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, विधानसभा है, असेंबली है, सरकार, लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिए है, एलजी को नहीं दिया है, एलजी को वोट नहीं दिया है, एलजी नहीं जाता वोट मांगने को, वोट मांगता है केजरीवाल या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार, कोई नेता। हाँ, आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए। आज भी दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है, और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं। सरकारें कौन चलाएगा? हम लोकतंत्र की बात अगर करेंगे, मैं वहां की बहुत से लोगों के मेरे मित्र है, भाषण सुन रहा था, मुझे लगा आपको पुराने दिन याद आएंगे, जब लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, लेकिन आपके आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे 2 पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका, आपके आंखों की शर्म तक आपने बेची है। सर, आप दिल्ली का चुनाव हार गए, आप 2024 का चुनाव भी हारने जा रहे हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री विश्व आप मानते हैं, आप सभी ने उनको विश्व गुरु बना दिया है, लेकिन उनका जो सम्मान होता है, उनको जो लोग बाइडेन से लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट तक जो गले लगाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं गले लगाते, एक महान लोकतंत्र वाले देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। और आप उस महान परंपरा को, उस महान संस्कृति को आप खत्म करने जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। I requested the honorable members, and this is not a good tendency. सर, मैंने क्या बोला? No, मैंने गलत क्या बोला? One second. It is प्रधानमंत्री जी को Mr. Sanjay Raut, it is not that के नाम से पुरस्कार मिला। Okay, your time is over. लोकमान्य तिलक की, लोकमान्य तिलक का No.